We need to get to a point in this country where we tell ourselves the truth. That all of this agitation for secession, everybody can go mad. Yeah. But we must be able to rein people in. So I think the Nigerian government should start looking to the UK authorities to be able to rein this woman in. Because we cannot allow this continue. We might think it's a joke, but it's a joke taken too far. The second point is, I do not know, and that's why people need to be careful when they start movements like this, because they become other splinter groups, and that's exactly what's happening to IPOB today now. So you have seen this group that is different from the Sunday Igboho group, and they are saying, oh, they are going gung-ho, they want to take over, and they have a Yoruba nation. So we should be careful, because all of this just goes on, and it brings up this spiral reaction of distraction. That woman should be picked up for treason. You cannot go out there, disturb public peace, and do what you have done. It is not done. I think Sunday Igboho and Chief Akitoye have said they've got nothing to do with it. I'm a professor. Yeah, they've disassociated themselves. With the group. But also, it is incumbent, and going back to the point you made, Dr. Abati, today when we're talking to Chief Bodigeorge, it is incumbent to remind them that it is because of their agitation and the things they say that has given fillip to people like this. So they should be careful what they say. They should be careful what they say. And this idea of everybody saying, oh, we want to leave the union because we don't feel content, I think it's a jaded idea we should stop already. We've been doing this in the 60s. Isaac Adakaburu said the same. In fact, he even carried weapon against the state. Enough of all of this. Even the North who have said theirs, they talked about Araba in the 60s. Enough of all of this. It's how we can collectively make this country work. And I'm sure Sunday Igboho now, wherever he is, will now see that we should be careful when we make these agitations. I knew he made those agitations on the basis of what was happening to the Fulani, how some of the people were killed, the headsmen. The headsmen were killed, the farmers in the Oyo area. But please, you can see the effect of this now. Just like when Nnamdi Kanu was saying his, you can see how splinter group have taken over. Hey, Rufai, dúró ńbẹ̀. Ó sọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ dáadáa o, ṣùgbọ́n má tiẹ̀ lọ sí di ọ̀rọ̀ Sunday Igboho. Ó ti sọ̀rọ̀ dáadáa lọ́rọ̀ wípé ká ṣọ́ra, everybody ṣọ́ra nípa agitation, nípa self-determination, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lè hijack ẹ̀. Rufai, you have done brilliantly, but má sọ wípé ṣé Sunday Igboho ti wá rí báyìí. Irọ́. Mo mọ̀ pé most of the elite, mo mọ̀ pé wọ́n believe nínú pé kí Nàìjíríà pín, àti wípé kò sí media house, kò sí news house tó máa wá síta premeditated script òun lẹ́ ń discuss yìí, ẹ ti premeditate kò sí ẹ̀ lé wàtá kẹ́ wá sọ pé kí Nàìjíríà pín. Àwa náà mọ̀, àwa tá a lè sọ̀rọ̀ àkànní gbébọn lòdì sí ìjọba ni ọ̀nà ẹ̀tọ́ wà tí Nàìjíríà fi lè pín. So ti ẹ má jí kíní iṣẹ́ ti rí pé Ọlọ́run ló yọ Sunday Igboho àti bàbá Babánjí, Ọlọ́run ló yọ wọn o, wọn bá jí kíní ilé wọn lórí, wọn bá ṣe rí tán sọ pé ṣe ti rí báyìí. Lóòótọ́ ọ̀rọ̀ tí Kánú sọ, ọ̀rọ̀ tí Ọ̀gbẹ́ni kí lórúkọ ẹ̀ náà Rufai, Ọ̀gbẹ́ni Rufai, ọ̀rọ̀ tó sọ ó mọ́gbọ́n lórí, torí béèyàn ń ṣe rálì lásán gan, àwọn tó fẹ́ hijack ẹ̀ tó fẹ́ sọ di nǹkan míì mọ́yàn lọ́wọ́ wọn ti wà ńlẹ̀. Ó ní ká ní fura, bẹ́ẹ̀ kó má sọ wípé ṣé Sunday Igboho ti wá rí nǹkan dálẹ̀ nítorí pé wọ́n ń béèrè fún Yorùbá nation. Kò sẹ́ńtì ò lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè bí ó sínú constitution Nàìjíríà, ó wà nínú international constitution, nínú òfin gbogbo àgbáyé wípé táwọn kan bá ti kóra wọn jọ pọ̀ tán jẹ́ indigenous, pé wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ tí wọ́n bá ti pọ̀ tó iye tó yẹ kán pọ̀ tó, tí wọ́n sì gbà á ní ọ̀nà tó yẹ kán gbà á. Àwọn eléyìí tẹ̀ ń tẹnu báyìí wọ́n gbà lọ́nà tó yẹ kán gbà ni. Kì í ṣe blame Sunday Igboho, kì í sì ṣe blame Yorùbá nation. Ẹ ti ẹ̀ mọ́ dárúkọ Yorùbá nation mọ́mọ́ torí àwọn fúnra wọn gan wọ́n sọ pé Yorùbá nation làwọn fẹ́ gbà. Democratic Republic of Yorùbá náà làwọn fẹ́ gbà o. So gbogbo àtàmọ́ ẹ jẹ́ ká pariwo lé àwọn media house yìí lórí. Wọn ràn wá lọ́wọ́ rárá, wọn mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí. Gbogbo ntọ́ṣẹ̀ wa ń lò tán fi ń ṣe discussion wọn ń sìn lórí tẹlifíṣàn wọn. Àwa yìí náà ọwọ́ wa ti kọ́kọ́ lò, àwa láṣáájú wọn lò. So lóòótọ́ wọ́n lè ṣe underground check wọ́n lè wádìí ọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n kán mọ́ dànkankan lé Professor Banji. Professor Banji ò ń ṣe ọmọ àtẹnu, wọ́n ń sọmọ ọwọ́ tí kìíní professor ni wọ́n dẹ̀ mọ́ tó ń ṣe. Nítorí ẹ̀ náà la ṣe ń sọ fún ẹ̀yin èèyàn wípé bàbá yìí mọ́ tó ń ṣe, kò sẹ́ni tó máa fẹ́ gba ìjọba tó gbọ́dọ̀ gbé ìbọn lòdì sí ìjọba.
kó ẹ̀ lè ṣe àfi tẹ́ bá fẹ́ ja ogun tẹ́ fẹ́ dógun lẹ̀ ẹ̀ sì rántí Biafra torí ẹ wo àwọn ọ̀tá tó ń bú Sunday Igboho ńgbà yẹn Sunday Igboho ó ṣe kinní kan tó bá ti fẹ́ ṣe rally gan lásán rally kékeré á lọ gba approval ká ní kò gba approval ni kì bá ti di wàhálà sí lọ́rùn so ọ̀nà ẹ̀tọ́ ni Sunday Igboho ńgbà ẹ jẹ́ ó yé yín a dẹ̀ ń pariwo ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe amendment ọ̀rọ̀ yín fẹ́ sú mi ẹ̀rí báyìí mo ti pariwo jù à ń pariwo ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe amendment lórí constitution nínú constitution tẹ̀ ń wò yẹn kò sí ààyè àti pínbẹ̀ kò sí clause kò sí òfin kò sí section kankan tó fààyè gbà pé kẹ́ ẹ pín Nàìjíríà kò sí torí ẹ̀ amendment fún constitution ṣe kókó ìyẹn ní ká jẹ́ ká ranjú mọ́ sódà àtìgbà tó bá máa amend díẹ̀ kán mọ́ tún yàn wá jẹ kán lè fi kíní yẹn sí tó bá ti fi sí pé tẹ́ bá ti tó yẹ báyìí tí gbogbo àwọn sẹ́nitọ̀ tó wà láti south west tí referendum kán fi àyè referendum síbẹ̀ láti pín sínú constitution àṣẹ ìwà ṣiṣẹ́ tọ́ ìgbẹ́ làwọn máa ẹ lọ ka history nípa Scotland náà fẹ́ kúrò lábẹ́ UK wọ́n dẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ takuntakun as we are talking now Scotland ti di ìlú technically practically wọ́n ti di ìlú technically ló kù okùn kékeré ló kù kan tó máa já tó máa fi kúrò lọ abẹ́ UK wọ́n ti di ìlú technically so gbogbo àwọn elite tó ń pariwo àwọn media house tó ń pariwo pé àlepín tẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu wọn nìyẹn o wọn ò lè jáde kan sọ pé kí Nàìjíríà pín inú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì rèé wọ́n gbèsè ń tà ń ṣe lẹ́yìn wọn ní akíkanjú àtijáde sọ wọn dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ àti sọ ó kàn dàbí kẹ́ ẹ ní kí iléeṣẹ́ ológun tàbí police kan rè é mọ̀ ṣe kan lọ strike wọn lẹ́tọ̀ọ́ àti strike so àwátá lè tẹnumọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n àní gbà kí kankan bàjẹ́ bíi tonítìrí wọ́n sì ti ń pè fún tonítìrí ẹ ti gbọ́ wípé kan lọ mú o tracing ni zera kó kankan pa tàbí kó ṣẹ̀wọ̀n gbére ojú wọn ti clear báyìí ẹ mọ̀ tí bàbá wa Sunday Igboho àti Professor Akintoye mọ́ o ẹ mọ̀ tí wọ́n gbọ́ àwọn gòun tiẹ̀ nígbà kẹtì yẹn àwa gòun nígbà a ò àmọ́ lẹ́tọ̀ yín a mọ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ bí ṣe a mọ̀ fún yín gbọ́ a mọ̀ ẹ̀yin náà ẹ̀ ń láti mọ ọ̀nà tó ń gbà ṣe nǹkan tẹ́ ẹ bá ti mọ̀nà yẹn olórí tẹ́ ẹ wá ń tẹ̀lé tó bá ń gba ọ̀nà yẹn ọkàn yín abalẹ̀ ẹ̀ ní mọ̀ tí gbọ̀ngbọ̀n ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò mọ ọ̀nà yẹn ni lẹ́sẹ̀ respect ó yá ká tètè gba Yorùbá nation alẹ́ Fúlàní lọ òmí ń pa àti gba Yorùbá nation ó dá tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà bá dìde lọ́la tán láwọn fẹ́ bá alẹ́ Fúlàní lọ pé ṣé àní sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ kí lẹ́ sọ ṣé ẹ sọ pé àní sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ torí wọ́n tún ti yí mọ́ wípé Fúlàní herdsmen àdèmọ̀ pé Fúlàní herdsmen ló jẹ́ kíkí ní ìrú sókè lóòótọ́ kú ṣùgbọ́n kì í sọ̀rọ̀ Fúlàní herdsmen nìkan àgbédí ara wa ó ti tó gẹ́ ṣùgbọ́n àwọn elite wa àwọn olówó àárín wa àwọn ọlọ́lá wọn help matter o so nídìí èyí ẹni tí ó bá bá ìjọba jagun ó ṣetán láti bá àwọn olóṣèlú jagun tó ń rí jẹ nídìí ìmọ̀dàrú kó sì ṣetán láti bá àwọn olówó Dangote ní petrol ó ní refinery lẹ́kọ̀ọ́ ṣé yọ ọ́ gbà kẹ́ ẹ pín ẹ mọ nǹkan kan Ọlọ́run ó sọ wá á mọ̀ sọ báyìí kò sì ní rẹ̀ wá. ara ń tán fẹ́ fi àchíìfù lẹ ti gbọ́ yẹn o tó ti ń blame Sunday Igboho àti Professor Banji pé àwọn náà dá Yorùbá nation lẹ̀ ara ẹ̀ nìyẹn o ara ń tán fẹ́ àchíìfù gan nìyẹn wọ́n fẹ́ bà orúkọ Yorùbá nation wọ́n fẹ́ ká dá a lé wọ́n ń wọ́nà àti ní ká gbẹ́nu dákẹ́ péṣẹ́ tí wàá rí báyìí yín lẹ́bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ti ajá kí ẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ o agbójú yín lọ ọ̀nà míì wà lákàtì ẹ̀ kọ́kọ́ yanjú eléyìí náà ẹ mú ẹni tó ṣe ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ kọ́kọ́ mú náà àwọn oníwèé ìròyìn kan ń gbàbọ̀dé wọ́n ń dọ́gbọ́n gbàbọ̀dé fún wa kán kọ́kọ́ mú àwọn eléyìí náà kán wá béèrè lọ́wọ́ wọn wípé sáà lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣe self determination sáà lẹ́tọ̀ọ́ àti ní afẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjọba tiwa afẹ́ bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè tiwa so bófin mu kán sọ wọn lè ní adákẹ́ ọgbọ́n tó fẹ́ dàrí àwa sì ti ká wọn ẹ bá ń pín fọ́nrán yìí kó kálí kó ká oko á ṣètò lálẹ́ á mọ̀ wá sọ nípa bá a ṣe lè rìn tó yóò fi yé gbogbo wa ẹ ṣeun. Importantly,
I think the failure of the states too. Yes, we've talked about that. How did the state not know? But I'm sorry, the Nigeria state collectively has constantly abdicated its responsibility. If you're talking about intelligence not knowing this will happen, do you want me to count how many times intelligence has failed in the Northeast as regards knowing when they even kidnap students? Do you want me to count how many times how banditry has become a trade now? Kidnapping has become a trade, but intelligence keeps failing every time. So it is as a result of the collective failure of the country and the security agencies. But when you go back to the Constitution, it talks about in Section 14 of 2 that the security of the citizens should be the sole responsibility of the government. I mean, that's why we surrender our sovereignty. Yeah. So I think it's an introspective moment. We must be serious. And for the man that says he wants to, I'm not sure I like to dignify that with a response.